ഓക്കെ, നമുക്കിന്ന് സൈനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. എന്താണ് സൈനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഡെഫിനിഷൻ: an electronic device that generates sinusoidal oscillations of desired frequency is known as a sinusoidal oscillator. We should understand that it does not create an energy, but it acts as an energy converter. It receives DC energy and changes it into AC energy of desired frequency, or it converts DC to AC. An alternator, അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് ആൾട്ടർനേറ്റർ. ആൾട്ടർനേറ്റർ ഈസ് എ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ്. ഓസിലേറ്റർ ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ alternator is a mechanical device having rotating parts, whereas an oscillator is a non-rotating electronic device. Secondly, an alternator converts mechanical energy into AC energy, while an oscillator converts DC energy into AC energy. Advantages of an oscillator: an oscillator is a non-rotating device. Due to the absence of moving parts, the operation of an oscillator is quite silent. An oscillator can produce waves from 20 Hz to some megahertz. The frequency of oscillations can be easily changed when desired. It has good frequency stability and it has a very high efficiency. And the types of sinusoidal oscillations are damped oscillations and undamped oscillations. ഈ പിക്ചർ തന്നെ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. damped oscillations, where the amplitude goes on decrease with time. x-axis ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട്, y-axis കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്, amplitude. And you can see that the amplitude is decreasing with time. This is known as the damped oscillations, and this represents the undamped oscillation. Undamped oscillation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the electrical oscillations whose amplitude remains constant with time. Okay, an oscillator should produce undamped electrical oscillations for utilizing it in various electronic equipment. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഓസിലേഷൻസ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കതിന് വേണ്ടത് ഒരു ഓസിലേറ്ററി സർക്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ എ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് produces electrical oscillations of any desired frequency is known as an oscillatory circuit. Other name is tank circuit. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറ്. And it consists of an inductor, an induction coil and a capacitor. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. സർക്യൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട്, ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ഹാസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി. ഓക്കെ, ദിസ് അപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, ദെൻ ബോട്ടം പ്ലേറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. വെൻ വി close this switch, the capacitor will discharge through the inductance and electron flow will be in the direction indicated by this arrow. That is negative plate to the positive plate like electron flow. This current flow set up a magnetic field around the coil. Due to the inductive effect,
the current build up slowly towards a maximum value. The circuit current will be maximum when the capacitor discharges fully. At this instant, electrostatic energy of the capacitor is zero, but because of the motion of the electrons or due to the current, the magnetic field energy around the coil is maximum. Once when the capacitor discharges through the inductor, magnetic field will begin to collapse and produce a counter EMF that will keep the current flowing in the same direction. As a result, the capacitor is now charged with opposite polarity, making upper plate of the capacitor negative and the lower plate is positive. After the collapsing field has recharged the capacitor now begins to discharge. Current now flowing in the opposite direction. അപ്പോൾ ഒരു ഓസിലേഷൻസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യാം. The sequence of charge and discharge results in an alternating motion of electrons or an oscillating current. The energy is alternately stored in the electric field of the capacitor and the magnetic field of the induction coil. This interchange of energy between inductor and capacitor is repeated over and again, resulting in the production of oscillations. The waveform damped oscillation waveform നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഓൾറെഡി കണ്ടു. And during each cycle, a small part of the originally imparted energy is used up to overcome the losses. The result is that the amplitude of oscillating current decreases gradually and eventually it becomes zero when all the energy is consumed as losses. And therefore the tank circuit produces a damped oscillation. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു DC സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ കാര്യം. And the frequency of oscillations is can be calculated using this equation. Frequency of oscillation Fr of the tank circuit is equal to 1 by 2 pi square root LC. Okay. In order to make the oscillations in the tank circuit undamped, it is necessary to supply correct amount of energy to the tank circuit at the proper time intervals to meet the losses. Therefore, in order to make the undamped oscillations, we have to follow the following. We have to fulfill the following conditions. The conditions are: the amount of energy supplied should be such so as to meet the losses in the tank circuit and the AC energy removed from the circuit by the load. Then the applied energy should have the same frequency as that of the oscillations in the tank circuit. The applied energy should be in phase with the oscillations set up in the tank circuit, that it should aid the tank circuit oscillations. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തണം. If the conditions are fulfilled, the circuit will produce continuous undamped output. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ a transistor amplifier with proper positive feedback can act as an oscillator, and that is, it can generate oscillations without any external signal source. Okay. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഒരു സൈൻ വേവ് ഫോം ചെയ്തു, അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടർ സിഗ്നൽ കിട്ടും. നമ്മളതിനെ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും സർക്യൂട്ടിലൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Therefore, we can produce an undamped oscillation. A positive feedback amplifier
is one that produces a feedback voltage Vf that is in phase with the original input signal. Okay, and circuit നിങ്ങൾ കാണാം. So therefore, a transistor amplifier with proper positive feedback will work as an oscillator. Oscillator we have to use positive feedback. Amplifier നമുക്ക് negative feedback ഉപയോഗിക്കണം. Okay, അപ്പോൾ oscillator positive feedback. The circuit needs only a quick trigger signal to start the oscillations. Once the oscillations have started, no external signal source is needed. In order to ഇതൊരു important term ആണ്. ഇത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Bragg-Hudson criteria. അപ്പോൾ in order to get continuous undamped output from the circuit, the following condition must be met. That is MV AV equal to 1. That is AV is the voltage gain of the amplifier without feedback. MV is the feedback fraction, and this is product is MV AV equal to 1. This criterion is known as Bragg-Hudson criteria. Bragg-Hudson criteria. അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഷോർട്ട് ആൻസർ വെച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. Bragg-Hudson criteria എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഒരു ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ it should positive feedback should be given, and it should satisfy the Bragg-Hudson criteria, which is MV/AV equal to 1. And then the essentials of transistor oscillators are the tank circuit നമ്മൾ പറഞ്ഞു, then a transistor amplifier. Okay, transistor amplifier circuit and tank circuit and the feedback circuit continuous ആയിട്ട് സൈൻ വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ്. ഇത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നതോട് കൂടി അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. Bragg-Hudson criteria നമ്മൾ കണ്ടു, which is MV/AV equal to 1. And we have already seen that in the case of positive feedback amplification, AVF is equal to AV by 1 minus MV/AV. If MV/AV is equal to 1, then AVF is infinity. And we know that we cannot achieve an infinite gain in an amplifier. It means that a vanishing small input voltage would give rise to finite output voltage even when the input signal is 0. Thus, once the circuit receives the input trigger, it will become an oscillator, generating oscillations with no external signal source. ഇതും ഷോർട്ട് ആൻസർ വെച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ്. Okay, അപ്പോൾ graphically we can express a sinusoidal oscillator like this, an amplifier, a feedback circuit. Then different types of transistor oscillators are tuned collector oscillator, Colpitts oscillator, Hartley oscillator, phase shift oscillator, Weinberg oscillator, crystal oscillator. These transistor oscillators we use in different applications. And the tuned collector oscillator നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിക്കുക. സർക്യൂട്ട് വരച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. Then the frequency of the circuit നമ്മൾ നോക്കുക. ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. കോമൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ ഒരു VCC ഒരു DC സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫീഡ്ബാക്കിലാണെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫീഡ്ബാക്ക് ഇവിടെ
R1 R2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Then the frequency of this tuned collector circuit is F equal to 1 by 2 pi square root L1 C1. The feedback coil L2 in the base circuit is magnetically coupled to the tank circuit coil L1, where L1 and L2 form the primary and secondary of the transformer. Biasing is given by the potential divider resistors R1 and R2. See the capacitor connected in the base circuit to provide low reactance paths to the oscillations. Okay, circuit നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ when we close the switch, collector current start to increase and charge the capacitor C1, and capacitor is fully charged. It discharges through the coil L1 and setting up the oscillations. The frequency is already given, and the frequency of the voltage is in the L1 is also equal to the frequency of oscillations in L2, and the voltage across this L2 is applied in the base of the this amplifier, and it will be amplified, and it again acts as it again appears in the amplified form in the collector circuit, and that can reduce the losses in the circuit. Okay, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ. It may be noted that the phase of feedback is correct, that is, energy is applied to the tank circuit is in phase with the generator oscillations. A phase shift of 180 degrees is created between the voltages of L1 and L2 due to transformer action. A further phase shift of 180 degree takes place between base emitter and collector circuit due to transistor properties. As a result, the energy feedback to the tank circuit is in phase with the generator oscillations. Then Colpitt's oscillator circuit ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് കോമൺ എമിറ്റർ കണക്ഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് R1 R2. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, C1 C2 അല്ലേ. ആ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ നോക്ക്, നേരെ എടുത്തിട്ട് ബേസിലേക്കാണ് കപ്പാസിറ്റർ. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അതേ ആക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ആക്ഷനും എന്താണ്, ടു ഗീവ് എ ലോ റിയാക്ടൻസ് പാത്ത് ടു ദി ഓസിലേഷൻസ്. ഇത് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്, ബയാസിംഗ് ബൈ R1 R2. Then frequency is can be found by this equation. F is equal to 1 by 2 pi square root LCT. രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, LCT സീരീസ് കപ്പാസിറ്റർ. Then therefore CT is equal to C1 C2 by C1 plus C2. ഓക്കെ, സർക്യൂട്ട് നോക്കുക, നല്ലോണം വരച്ച് പഠിക്കുക. Then circuit operations. When the circuit is turned on, the capacitors C1 C2 charged. The capacitors discharge through L, setting up oscillations of frequency. Feedback action MV, the amount of feedback voltage in Colpitt's oscillators depends upon the feedback action
feedback fraction MV of the circuit. The feedback fraction MV is equal to Vf by V out, that is equal to reactance Xc2 by Xc1. That is simply the R into I. Then we can cancel the currents. Then therefore Xc2 by Xc1, that is equal to C1 by C2. The feedback fraction we can find from C1 by C2. Then Hartley oscillator. Instead of using tapped capacitors, two inductor circuit, two inductors L1 or L2 placed. Okay, Hartley oscillator. Capacitor C1, C2 we are using L1 and L2 inductor by a capacitor. Cold-pitch oscillator, Hartley oscillator. Circuit. Frequency is equal to 1 by 2 pi square root CLT. LCT. Okay, LT is equal to L1 plus L2 plus 2. M is the mutual inductance between L1 and L2. When the circuit is turned on, the capacitor is charged. When the capacitor is fully charged, it discharges through the coils L1 and L2, setting up oscillations of frequency 1 by 2 pi square root of CLT. Okay. Then feedback fraction C2 by C1. Here we can write the feedback fraction in the case of Hartley oscillator is MV equal to L2 by L1. Then phase shift oscillator. The principles, the tank circuit employed inductive and capacitive elements. In such circuits, a phase shift of 180 degree was obtained due to inductive or capacitive coupling, and further phase shift of 180 degree was obtained due to transistor properties. In this way, energy supplied to the tank circuit was in phase with the generator oscillations. The oscillator circuit employing LC elements have two general drawbacks. Firstly, they suffer from frequency instability and poor waveform. Secondly, they cannot be used for very low frequencies because they become too much bulky and expensive. So we use a simple method, and a good frequency stability and waveform can be obtained from oscillators employing resistive and capacitive elements. So we are using RC circuit to construct phase shift oscillator. It is also known as RC oscillator or phase shift oscillator. And this phase shift or RC oscillator can also be used for very low frequencies. A phase shift circuit is given here, and it consists of an RC network, CR, CR, CR. You can see that each CR produces 60 degree phase shift. Further, 3 CR circuit gives 180 phase difference. Then phase shift oscillator circuit and this figure shows the phase shift oscillator, and it again consists of a common emitter transistor amplifier and a phase shift network, CR, CR, CR. Okay, C1 R1, C2 R2, C3 R3, and this gives 180 phase difference, 60, 60, 60, and here 180 difference phase shift 180 degree phase shift. Then it is given to the input, that is a positive feedback is given. Then the output is 180 degree phase shift, so totally 360 phase shift.
Then the frequency of oscillations is given is equal to 1 by 2 pi RC square root of 6, where R1, R2, R3 equal to R, C equal to C1 equal to C2, C3. A phase shift of 180 degrees produced by the transistor amplifier. A further phase shift of 180 degrees produced by the RC network. As a result, the phase shift around the entire loop is 360. Advantages: it does not require transformer or inductors. It can be used to produce very low frequencies. The circuit provides good frequency stability. Disadvantages: it is difficult for the circuit to start oscillations as the feedback is generally small. The circuit gives small output. നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം.